First of all, thank you so much for joining us this evening. We have members of parliament here who have come to stand in solidarity with the Senator of Vihiga, the Honorable Godfrey Osotsi, who, as you know, has been involved in an act of hooliganism in Kisumu. And I wanted them to say something just before I say something. We have the Honorable Mawade here, we have the Honorable Ruben Bolo, the Honorable Joshua Kimilu, we have the MP for Shumula here, we have the Zairo, we have the MP for Kapchai, so maybe they could say something. And then we will close. We can start with the Honorable Kimilu. Just say something about today's events. Yeah. I want to take this opportunity first to say a word of apology to the family of Honorable Osotsi, Senator Osotsi. What has happened is very bad, and we are condemning it. And I remember what we saw through the cameras and through the CCTV cameras. Now, from the government, we are expecting now to have some arrest of whose hooliganism, what has happened, because it's something which can happen to either of us. And as members of parliament, we need to have security everywhere we go. What we have seen today, we want to condemn it because we don't want this to happen to any other member or anybody in this country. And the country, as I said today in the parliament, the government should take action with immediate effect, because what we have seen also is in a big pain. The guy has been attacked, and we have seen it all over. And since that time up to now, we are expecting to have some arrests. So we say we condemn the act, and we don't want to see it happening again. And if we reflect this to 2027 general election, we are heading to the wrong direction. So we are asking the minister, the CS of Idiria, we want a statement, and we want to know what happened before tomorrow morning. To the people of Vihiga County, this was a sad incident, a sad situation, which should never happen in any civilized country that has democratic ideals for all that time. Technically and legally, as politicians, will have divergent views, and that those divergent views should never be the cause for any thuggery, any attack. We just want to urge, and as we have always said so, the police needs to take charge and make sure the goons, who are many times state-sponsored, government-sponsored, must be reined on. Otherwise, then 2027 elections is going to be chaotic, it's going to be expensive, and it's going to cause a lot of bloodshed. For us, we do believe the differences that we have can be managed politically. You see, this level of intolerance is also now being exhibited, even the highest level in this country, where even the whole president gets so agitated over nothing, and this the same message is being communicated to the goons on the ground. We condemn this act, and we hope the perpetrators will be brought to book as soon as possible. Thank you. I want to ask the Commander-in-Chief, the IG, and the Murkomen to tell us if indeed is in charge of this country. It looks like they are not in charge and goons have taken over. This cannot happen in a city called Kisumu. And Kisumu is a city of all of us. When we were going to have our rally in Kakamega, goons took over the airport. We looked for the alternative way to Western. And this could have happened on all of us using the flight. I want to say that it is indeed bad, and we're not going to accept this. Because actually Honorable Osotsi was one removed. He never complained from the party ODM. Osotsi was not in the ODM uniform today. He was in his place walking around as a Kenyan. This cannot be condoned, cannot be agreed. We can't. We are expecting answers in 24 hours. The Commander-in-Chief, who is the president of this country. And furthermore, it is happening from a region where the PS Interior is coming from.
Is he one aware of this? He must be aware. If by tomorrow noon nobody has been arrested, then we shall be assured that Raymond Omolo is the one who knows what has happened. Thank you. We all condemn this barbaric act, and we of course condemn the cabals that are behind this unfortunate incident. We know we belong to different political formations, and this is provided for in the Constitution. It shouldn't lead to such acts of violence against such a member of the Senate. And for this matter, we are calling on the Interior CS to quickly arrest the people that were involved in this. And you need to know, if up to now you haven't given a statement, it gives us indicators that some of the things you have done in the past are things that had been planned by these people. The other thing that is worrying me, government-sponsored bloggers, Interior Ministry bloggers, have quickly come up with a narrative trying to tarnish the name of Senator Osotsi, that he was being, he was violently attacked because of a love triangle. This is a weak scheme by government. We know this is what you run to each time that you're cornered. We will not allow you to continue doing this. And next time, don't use this element of surprise. You need to advise us in good time so that we organize ourselves. We will not allow you people to continue intimidating us. Kama mnataka tujipange, tutajipanga. Sababu hii nchi ni yetu. We are not paying, we are not tenants in this country. This is our country, and we will not allow this to go on. I know Osotsi is running for governor of Vihiga, and he has demonstrated that he is no longer interested in the ODM, the Linda Tumbo group. So why would you organize yourselves to come and attack him? This is unfortunate, and we will not allow it to happen in our country. Thank you. Thank you. I also wish to join my colleagues in condemning this act that has been meted on one of our colleagues. Osotsi cannot harm a fly simply because you have divergent views or you have political differences, opinion. You should not be attacked. Attacking somebody in a restaurant in a major city like Kisumu, that has to be condemned to the utmost. We wish to ask the security personnel to arrest anybody and everybody that is involved in this heinous act and make sure that they are brought to book, because Kenya, people should have a difference of opinion and nobody should be condemned or arrested or beaten up like Osotsi has been beaten up. We've seen the gentleman. He's really in pain. He's in a lot of pain. So we wish to condemn this to the utmost. Thank you. First of all, to the people of Vihiga, we are here to stand with you, together with the family of Senator Osotsi, for the heinous act that was meted on our colleague. And this shows the level of intolerance that is growing in this country, and supported fully by the government. Because Goonism is not starting today. We've seen it in other cities, that is Nairobi, Nakuru, Kisumu. So this is just a continuation and making it even look more severe by now attacking leaders. Does this weaken our resolve as the members of Linda Mwananchi? To the contrary, it strengthens it. We'll expect that by tomorrow, all the perpetrators will have been arrested, because this has happened at Java. The same efficiency this government used those cameras of Java to arrest our friend and colleague Kibagendi. They should be able to use the same efficiency and bring everybody to book tomorrow. Otherwise, it can not only be efficient when it has to be a member of Linda Mwananchi, and when members of this country and leaders need to be protected, at this point, they cannot even give a statement. We are going to stand with our colleague and tell the government
that it's their responsibility not only to protect leaders, but the citizens of this country. And if they cannot protect the leaders, Mwananchi, you are exposed. You are on your own. And will need to stand together against a regime that is now aiming its guns not on leaders, but free speech and people living peacefully in this country. Well, first of all, let me give Paul to the family of our Senator Osotsi. And the act of cowardness which has been shown in Kisumu today is very sad, because that's being coward. You can't go and beat a leader just because he's there, he's sitting down, watching what he's doing, and you just go on and do such a bad thing like that. Well, there's no expert of Goonism in this world. We have never seen. But I'll ask the system, which is there, please, especially the president, take care of your people, because now it's becoming too much. Yeah, after being tear-gassing us, now you are going to Goonism to our people. We are not going to agree. It's too much. This is now imezidi hata shetani anashangaa. Thank you very much. Mimi nataka nizungumze kwa Kiswahili kwanza, nihakikishie taifa kwamba tumempokea ndugu yetu Osotsi hapa Nairobi. Ameumizwa vibaya katika shambulizi hilo ambalo kila Mkenya ameshuhudia, kwa sababu zile video za kamera za CCTV sasa ziko katika mitandao yote ya kijamii. Kila mtu ameona kitu ambacho kilifanyika pale. Tunataka tuwashukuru wale ambao wanasimamia shughuli za bunge, yule clerk wa Senate Mheshimiwa Jeremiah Nyegenye, baada ya sisi kumpigia simu kumwambia kwamba mwenzetu alikuwa amepata janga hili, alienda kwa haraka sana kutafuta jinsi ambavyo tunaweza kumleta Nairobi, na tunataka kuhakikishia familia, marafiki, wakazi wa Vihiga kwamba kwa sasa Senator Osotsi anapokea huduma za matibabu, na tunatumaini na tunaomba kwamba atakuwa sawa sawa. Jambo la pili, kama jinsi ambavyo wenzangu wamezungumza hapa, ni kukemea vikali jambo ambalo limefanyika katika mji wa Kisumu leo hii. Sisi kama viongozi wa Linda Mwananchi tulikuwa tumetoa tahadhari pale nyuma kwamba kuna magenge ya watu ambao wanatumiwa na wanasiasa na watu wengine ambao ni wakuu katika serikali, haswa katika ile wizara ya mambo ya ndani, ambao wanatumia vijana wetu vibaya. Kwa sababu mnapotizama zile kanda za video, hakuna jambo lolote baya ambalo Osotsi alikuwa anafanya. Alikuwa ameketi kwenye mkahawa, na mkahawa huo hakuna kiongozi hapa, haswa sisi ambao tunaondokea magharibi. Kila mtu ambaye anatumia uwanja wa ndege wa Kisumu amewahi kukunywa chai katika mkahawa huo. Hakuna kitu kibaya ambacho Osotsi alikuwa anafanya, na nataka nihakikishie taifa, kwa sababu tumeona kwamba kuna watu ambao wanajaribu kuleta tuhuma ambazo hazina msingi wowote. Yule mtu ambaye alikuwa amekaa na Osotsi ni mfanyikazi wa ofisi ya Osotsi. Tunawajua hao wafanyikazi wote, tunafanya nao kwenye bunge la Senate. Walikuwa wanazungumza kuhusiana na mipango yake kama senator, kwa sababu kila mtu anajua Mheshimiwa Osotsi anagombea ugavana kule Vihiga. Na ukiona hizi narratives ambazo zinasukwa kwa sasa, mnakumbuka wakati ambapo Mheshimiwa Ongondo Were alipouawa, kulikuwa na similar attempts, na tunajua wao mabloggers, tunajua mahali wanatoka, tunajua ni nani anawasponsor, kujaribu kudivert attention na kupotosha wananchi kuhusu ni kipi kilichotendeka pale. Kila mtu ambaye ana macho na atazame video hilo aone kwamba Osotsi hakuwa na shida na mtu, amekuja akafumaniwa pale na genge la watu, na ni jambo la kutamausha sana, kwa sababu mji wa Kisumu ni nyumbani. Hawa wote watawaambia mji wa Kisumu ni nyumbani. Mimi kama katibu mkuu wa chama cha ODM, Kisumu ni nyumbani bana. Hakuna mtu ambaye anaweza kutufurusha mji wa Kisumu ama kututisha kwamba tusije mji wa Kisumu. Na jinsi ambavyo wenzangu wamesema hapa, tofauti za kisiasa haziwezi kufika kiwango ambacho eti sasa tunatakiana mabaya ama tunataka kumalizana. Ukiniuliza mimi kama senator wa Nairobi, Mheshimiwa Mawadhe yuko hapa. Hata kwa constituency ya Mawadhe peke yake ziko Java zaidi ya 5. Unanielewa?
sehemu ambazo mnaweza kwenda mkunywe chai pale. Hakuna siku Mawadhi atatuma magenge ya majambazi ati kuvamia mtu ambaye hawasikizani na yeye ama hawana mtazamo sawa na wao wa kisiasa. Kwa hivyo tunataka tukemee vikali tukio la leo. Ni jambo la kuvunja moyo sana, na habari ambazo tunapata ni kwamba hawa vijana ambao wamemshambulia Mheshimiwa Osotsi wanajulikana pale Kisumu. Wanajulikana, yule ambaye ni mfadhili wao anajulikana, na kwa sababu tunajua serikali hii ni serikali ya kudhulumu watu, serikali ambayo hawezi kutenda haki. Sisi tunajua kwamba hata hao vijana hata kama wanajulikana, hakuna haki ambayo itatendeka kwa ajili ya hiki kitendo ambacho kimefanyika leo. Kwa hivyo tunataka kuwaambia polisi wasijifanye hawajui hawa vijana. Wasijifanye hawajui hawa vijana, na wasijifanye hawajui ni kina nani wamewatuma. Mji wa Kisumu ni mji wa kimataifa, na ni mji ambao lazima sisi sote tuwe tunajihisi kwamba tunaweza kuwa pale, tunaweza kufanya mambo yetu pale. Mkenya yoyote hata awe na maoni gani kuhusu siasa za Kenya, anaruhusiwa kuwa katika eneo lolote la Kenya na ili kuweza kueneza mambo yake. Kwa hivyo mimi yangu ni kutoa tu pole kwa Mheshimiwa Osotsi kwa yale ambayo yamempata leo. Hakuna makosa ambayo Mheshimiwa Osotsi amefanya. Hakuna kitu ambacho amefanya ili deserve yale mambo ambayo yamefanyika hii leo. Na niwashukuru wa viongozi wote ambao wamekuja hapa kusimama na Mheshimiwa Osotsi, na wengi wengine ambao mtawaona hapa kesho wakimtembelea. Madaktari wake wametuhakikishia kwamba ingawaje ameumizwa vibaya, yuko katika hali ambayo wanaita he is in a stable condition. Wataendelea kumtibu, na watu wa Vihiga wajue kwamba senator wao yuko katika hali nzuri. Kwa hivyo nataka nimkaribishe tu ndugu yetu mmoja yuko hapa, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na yeye aseme jambo kuhusu swala hili. Lakini kuu zaidi ni kwamba sisi wanalinda mwananchi. Hakuna kitu itatutisha bwana. Mutatuua sisi wote. Hata hiyo Kisumu tunaenda, in fact tunataka tuzungumze tukimaliza Nakuru, sasa tukuje Kisumu. Kama wanataka kutuangamiza sisi wote, wajaribu kutuangamiza, kwa sababu Kenya ni huru bana. Kenya ni huru. Wewe sema yako, ukimaliza mwingine aseme yake. Lakini hatuwezi kuwa katika mandhari ya siasa ambayo eti ukizungumza kitu unaweza kuvamiwa na magenge ya majambazi hata ukiwa katika starehe zako. Unanielewa? So nataka niwaombe wakazi wa Kisumu, kwa sababu kuna watu ambao naona ni kama wanataka kuwachafulia jina. Mimi najua wakazi wa Kisumu. Nimekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM miaka 9 bwana. Hakuna siku nimevamiwa Kisumu mimi, hata katika hiyo eneo la Java hiyo moja ya hapo Acacia. Hakuna siku watu wa Kisumu, in fact ukitoka pale wanakusalimia, mnazungumza, mnaenda. Watu wa Kisumu ni watu wa amani. Kuna mtu tu mmoja ambaye anajaribu kuharibia eneo zima la Kisumu na Luo Nyanza sifa kwa kuandaa haya magenge ya vijana kuweza kuwashambulia watu ambao anaona kana kwamba hawana maoni sawa na yeye. Na sisi tunaomba wakazi wa Kisumu, sisi ambao tunawalinda nyinyi wananchi, na nyinyi mtulinde. Na nyinyi mtulinde. Sisi hatuna uwezo wa kuweza kuzuia matukio kama haya, lakini wananchi wa Kisumu wenyewe wajue kwamba hawa viongozi wote na wanalinda mwananchi. Hatuna ubaya na mtu yote, tunawapenda. Na sisi tunajua mnatupenda. Lakini wale wachache ambao wanajaribu kuweka nyufa kati yetu na nyinyi, tuwakataze, tuwaambie siasa kama hizo zilipitwa na wakati. Nataka nichukue fursa hii nimkaribishe Mheshimiwa Eugene Wamalwa na yeye azungumze jambo moja. Thank you very much, Senator Sifuna. I've come here to say pole to my friend, Senator Osotsi. We thank God that he has been received here at Karen Hospital. He's receiving good medical attention, and we're happy the doctors tell us he's in a stable condition. We're very concerned about what happened in Kisumu City today at Java restaurant. Kisumu City is one of our favorite cities. As Senator Sifuna said, it's our home. Some of us grew up there, went to school in Homa Bay. It was our city from our youth. And Java is one of our favorite restaurants here in Nairobi, Kisumu, wherever, Mombasa. So what could happen in Java to a senator of Osotsi standing in broad daylight was really shocking. We've seen the statement by the DCI and CCTV cameras. Those goons were known. In fact, by now, the DCI should be telling us that they have arrested these goons and they are taking them to court. So we demand immediate action against the perpetrators of this
a very heinous offense. We also thank Governor Orengo. I think he was the first one to attend to our brother at Aga Khan in Kisumu City. We thank Senator Sifuna and the entire team here who have received our brother here and brought him here. What we want to urge is that we must not have political intolerance getting to this level, especially something like this happening in Baba City, Kisumu. We know that one thing that made Baba great was that he was a Democrat. He could disagree with you, but he believed in what the philosopher Voltaire said, that I might disagree with you, but I will defend unto death your right to say what you want to say, even if I disagree with what you say. So this level of intolerance must not be allowed. And those who are behind this, we want them brought to book. Otherwise, we're here in solidarity with this team, with the Osotsi family, the people of the great county of Vihiga, and we want to urge our brothers not to be intimidated and to fight on and let justice be done. Asante sana. Thank you. Kuna maswali mko nayo? Hamna? Asanteni sana. Nataka useme one time. Oh. Ashasema. Hiyo Kisumu ndio tunaelekea. Asante. Thank you so much guys.